Hello, вітаю. Так. Вітаю. Good evening. Я вибачаюся, що ми сьогодні пізно починаємо, що я пізно сьогодні починаю, але я дуже рада вас бачити. I'm really sorry that I started so late, but we finally start our story time. Yeah, we're here now. Yay. Hello, everybody. Hello, Sophia. Hello. Who is here? I think it's Amina, Hello, Amina. and I'm not sure it's Yelena, but I think that this person is from their parents. I think that you are from your parents' account. Прошу людину, яка до нас прийшла під іменем Єлена, якщо у вас, якщо ви хочете, щоб вас називали якось інакше, ми можемо вам допомогти перейменуватися або перейменувати вас самостійно. Okay. So let me open our texts for today. Somewhere here they are. Yeah. Katharine, shall we start with the town mouse? Or yeah, it's Dima. Hi, Yeah. Dima. Good morning, Dima. Hello. Hello. There you are. Hi, Amina. Hello, Amina. I'll say hello, Sophia, again. Hello, Sophia. Hello. Hello. We're doing all the hellos. Yeah, do you want to start with that one? It's shorter. The other one is longer. So I think that Yeah, sure. the mouse, the town mouse and the country mouse could be a bit more interesting because it's a bit newer for Ukrainian readers. Okay. And the other one, You think they know the story, huh? the gingerbread man. I think it's so funny. Yes, him. Yeah, we know this one. You know him? Yeah. Mm, It might be a little different in the English version. No, I listen. I know this book. It's about a gingerbread man, and I just know it only in English. Oh, I don't know it in Ukrainian. oh, how interesting. Адже ви, Софія, знаєте книжку про цього пряничного чоловічка, але знаєте лише в англійській версії. В українській версії про пряничного чоловічка немає казки. But I think that in Ukrainian folklore we have a similar folk tale about something baked that ran away from the baker and his wife, or like the old man and old woman. Я думаю, в українському фольклорі ви знаєте про казку про те, як щось випечене втекло від пекаря та його жони або від старого діда і баби. I wanted to say that I love the fox. I You love know, the the fox. fox is adorable. The fox, and he's very clever. Так, лис у цій казці дуже цікавий і дуже розумний. Well, I was going to show you, but maybe we should wait, not spoil it. Okay. All right, should we start with the first one? It's a shorter book, so we'll be able to do both, I think. Yeah, let's try to start with the town mouse and the country mouse. Давайте почнемо з казки про мишку з міста і мишку із села. This is also an old tale І це теж дуже стара казка. that I think is in more than one culture. It looks like So let's see. medieval to me.
but I cannot pinpoint Yeah. what medieval it is. Мені здається, що костюми намагалися зробити середньовічними, але мені зараз важко згадати, який саме період середніх віків був зображений на цих костюмах. Let me put you on screen like this. Okay, let me get in position. Okay, so this is The Town Mouse and the Country Mouse by Paul Galdone. It's retold from an old fable. Отже, це казка про мишку з міста і мишку із села, який переказав для нас Пол Галдон. Це дуже стара казка. Can we see it fine? Yes, we can see it fine. Yes. I like the ruffled color of the town mouse. Мені подобається цей такий. Very колір. fancy, very fancy. Мгм. And then the country mouse is very simple in Так, his а simple. мишка із села в дуже простому одязі. And the country mouse lives in a house that is similar to Ukrainian houses. Oh, Is it? Мишка з села живе в такій хатці, як в Україні теж будували в ті часи, правда? okay, let's go. Let's go. Once a contented country mouse had the honor to receive a visit from his old friend who lived at His Majesty's court. Одного разу мишка сільська мала честь прийняти в гості свого старого друга, мишку, яка жила при дворі його величності. The country mouse was extremely glad to see his guest and very hospitably set before him the best cheese and bacon, young wheat and corn, which his cottage afforded. As for their beverage, it was the purest water from the spring. Сільській мишці було дуже приємно мати такого гостя. І сільська мишка показувала свою гостинність тим, що поклала перед мишкою з міста найкращі сири і бекони, і молоді зернятка молоді зернята пшениці і кукурудзи, які вирощували в його господі. А щодо напоїв, то тут була найчистіша вода із ближчого ручейка, ближчого ключа. After supper, the two sat by the open hearth and chatted. Really, my good friend, said the town mouse, I am amazed that you can keep up your spirits in such a dismal place and with such rustic fare to eat. Truly, you are wasting your time here. Why, at court there is dancing and feasting and all kinds of merriment. In short, there's never a humdrum moment. But you must return with me tomorrow and see for yourself. Після вечері обидві миші сиділи перед вогнищем і розмовляли. Ну, мій хороший друже, сказала мишка з міста, мені аж дивовижно, як ти можеш жити і процвітати у такому нещасному місці із такими ніякими наїдками, як тут. Ну, ти справді дуже гайнуєш свій час. Ти знаєш, отам при дворі є і танці, і наїдки всілякі, і різноманітні веселощі. Ну, коротко кажучи, там ніколи не буває сумно. Але тобі варто вернутися до міста разом зі мною завтра і побачити все на власні очі. The country mouse decided to sleep on it and told his guest he would give him his answer the next morning. Then they retired in peace and quietness for a good night's rest. Сільська мишка вирішила, що варто з цією думкою перечекати до ранку, поспати і тоді вже вранці вирішити, яке прийняти власне рішення. І після того вони спокійно пішли до сну
і гарно поспали. The next morning, when the guest was ready to journey back to town, he again urged his friend to accompany him to His Majesty's court. Such pomp and elegance and cuisine ought not to be missed, the town mouse said to his friend. The country mouse finally consented to go along, so the two friends set out together. Наступного ранку, коли гість вже був готовий подорожувати назад, вертатися до міста, то знову наполіг на тому, щоб друг його супроводжував до великого двору його величності. Там так все елегантно, там так все вишукано, там така кухня, яку не можна пропустити, наполягала мишка з міста. Але сільська мишка, зрештою, вирішила, що варто піддатися спокусі, і двоє друзів пішли до міста разом. I think the last phrase is on the next page. Is it? Right. Yeah. Here are two friends walking together to the town. Ось тут And look- двоє друзів разом How ідуть. differently they're dressed still. Так, і в них костюми дуже різні. I see that the town mouse has lots of bright colors in his robes. And the country mouse is only like brown and light brown. Yeah. Я бачу, що у мишки з міста багато різних кольорів в одязі, а в мишки з села лише коричневий і світло-коричневий колір. And I see that the town mouse has a fancy hat with lots of long feathers. У мишки з Yeah. міста шапка з довгими красивими пір'їнками. He sure does. Мгм. The little country mouse does not have a hat. So Ah. here they are back at His Majesty's court, the king's court. It was late in the evening when they arrived at His Majesty's court. And there in the great dining hall, they found the remains of a sumptuous dinner. Вже був пізній вечір, коли мишки нарешті повернулися до двору його величності. І там, у величезній обідній залі, вони знайшли залишки неймовірно розкішного обіду. Can you tell some of the things that are on the table? The different А чи foods? можемо ми назвати, що ж там у них є на столі? Може, хтось хоче розказати нам? If you want to say Cheese. cheese. You see cheese? What else do you see? How about fruit? You see fruit? Чи є там якісь фрукти? Fruits. There are lots of fruits. Багато різних фруктів, так? Apple. An apple? Yeah, I think I see an apple. What about that right there? А що там таке зеленувате? Maybe it's salad. Oh no, it's grapes. I think it's grapes too. Це або салат, або виноград. And what is the decoration of the Flowers. table? Flowers. Так, прикраса на столі – це квіти. Lots and lots of flowers in Oh, bouquets. Mm-hmm. Дуже гарні квіти в букетах. Butter. Butter. Bread and butter. Butter. Butter, bread, yeah. Lucky Yeah. mice. I think there are like 1, 2, 3, 4. There are 11 or 12 seats, but there are only 2 mouths. Yes, Or right. there are 11 together. There are many mouths. Там десь 11 чи 12 місць, але тільки 2 маленькі мишки. Це дуже багато для 2 маленьких мишок. А сторожи там есть еще. Мгм. Сторожи. Там є сторож? There's somebody who is guarding the table? Да, возле Yeah. стульчика. Возле стульчика, где сидят. Aha, by the chairs. There Yeah. is somebody who is guarding this table from intruders. Там є хтось, хто
вартує, якийсь вартовий, який має зберегти цей стіл від інших людей. Окей. So it's from that mouse that is not town mouse. То це від мишки, яка не мишка з міста? Oh, there's Yeah. the two mice, right? They're right here. Ось де дві маленькі мишки. There's the country mouse right there. So the town mouse is brave and he climbed all over the chair. And the country mouse is a little bit shy and he is just sniffing around the table at the moment. He must be amazed to see all that fancy food. Так, скоріш за все, мишка з села прямо дуже вражена бачити так багато різної цікавої, незвичної їжі. А мишка з міста дуже смілива, видерлась аж на вершечок крісла. Let's see what happens next. Ooh, now you really can see the food. Oh. Well, there were creams and jellies and sweet meats of the most delicate kind. The cheese was the finest Parmesan, and they wet their whiskers with exquisite champagne. Вау! Wow. На столі були різні вершки, і желе, і найкращі делікатеси, і різні сири. Це були найвишуканіший пармезан. А вусика вони свої вмочили у гарному, неймовірно делікатному шампанському. Oh, also, Katharine, the sweetmeats, is it actually meat or is it something else? I was wondering that too. Sweetmeats. It's Or- not something we really have now. So I don't know. It might be from England, kind of an English thing, I but know don't- that the meat pie in England does not contain meat, or the sweet meat pie, something like this. Я знаю, що така штука як or minced meat pie, something like Yeah. this. Maybe. It- There's it- a lot of pastry, little Mhm. cakes. Є така штука, як в Англії пиріг, який називається нібито м'ясний пиріг, але в ньому м'яса немає. Actually, I think that's meat pie in England. It contains fruits, dried fruits that are dunked into some wine or other Oh, drink. like rum or brandy. Or rum, yes, yes. And then it is like the inside of the pie. I think if those two tiny mice ate all that food, they'd have stomach aches. Ну так, скоріш за все, якщо дві маленькі миші з'їдять так багато їжі, в них розболяться животики. Well, let's see what happens. Окей, давайте подивимось, що ж вони там їли. Що там сталося? But before they had half finished their delightful repast, they were greatly alarmed by the barking and scratching of a dog. Але ще до того, як вони і наполовину завершили свою неймовірно смачну їжу, їх дуже сильно налякав гавкіт і дряпання якогось пса. Гав-гав-гав. I love the word repast because we have the same one in French, repas. Ah, Мені подобається це слово repast, яке означає прийом їжі. У французькій мові теж є таке слово. Maybe England borrowed this fancy French word. Можливо, Англія свого часу позичила у французів це незвичне і вишукане слово. it's not common in the United States, repast. But, you know, you see it in books more. Так, у Америці, в Сполучених Штатах Америки таке слово вживається не часто, але у книжках воно може траплятися. Look at this cat. Then the meowing, meow, meow, the cat almost frightened them to death. А тоді нявкіт кота їх налякав майже до смерті. I could see the mice would be afraid of that. Та, And мишам then what happened next? But not the town mouse. It's so brave. It can go on a chair. I know, when there's cats and dogs and yeah, I know.
Town mouse Мишка is міська дуже смілива, може залізти високо на стілець, але ж там і коти, і миші, і все інше. And Oh, then and I can see monkeys Is it? Okay, let's see. and with then hair. a whole array of servants burst into the room and cleared everything away in an instant. There was nothing left for the little mice to eat. А потім цілий натовп слуг увірвався до кімнати і все прибрали, прямо аж оком не змигнули. Тож мишкам не лишилось нічого поїсти. The town mouse was by this time safe in his hole, which, by the way, he had not been thoughtful enough to show his friend. While the poor country mouse couldn't find any better shelter than that afforded by the round leg of a sofa. There he waited in fear and trembling till quietness was again restored. Міська мишка на цей час уже спокійно сиділа в себе у нірці. До речі, цю нірку мишка забула якось показати мишці сільській, своєму другу. А бідна мишка сільська не змогла знайти собі ніякого кращого сховку, як заховатися за круглою ніжкою дивану. І там сільська мишка сиділа і дрижала, і тихенько-тихенько боялася, аж поки знову тиша не запала в усій кімнаті. Oh. Are those pictures of cats or real? Those are pictures of cats. А, це справжні коти чи це намальовані коти, як ви думаєте? I thought for a minute those were cats, but I think they're part of the sofa cover. Yeah, намальовані. parts. Намальовані. They are Sofa. painted. Yeah. Or someone put them there, and now they live there forever. Where's our little mouse? He's over here hiding. Poor little mouse. Он там маленька мишка заховалася. Ось Poor вона. little mouse. Я бачу, Артем має підняту руку. Артеме, давайте наприкінці, після нашої казки, ми трошки поговоримо, добре? Дякую. Ah, my dear friend, said the country mouse, as soon as he had recovered enough to have the courage to speak. If your fine living is interrupted constantly with fears and dangers, let me return to my plain food and my peaceful cottage. For what good is elegance without ease, or plenty with an aching heart? Ох, друже мій любий, сказала мишка сільська, щойно знову запала тиша і мир. І щойно в неї знову було достатньо сил, щоб говорити. Якщо твоє вишукане життя постійно переривається ось такими небезпеками і страхами, то можна я повернуся до своєї простої їжі і мого мирного маленького сільського будиночку. Бо нащо мені вся ця елегантність, якщо я не можу жити просто і без того, щоб серце постійно завмирало? The town mouse asked his friend to stay the night, but the country mouse said, "No, no, I have seen enough of court life. I shall be off as fast as I can." And he ran out into the night. Мишка міська запросила друга залишитися на ніч, але сільська мишка сказала: ні, дякую, я вже достатньо надивилася на те, як живе двір. Я би мала вже бігти чим швидше назад. І сільська мишка, мишка із села, вибігла у ніч. And he did not stop until he reached the peace and quiet of his cottage.
І бігла та мишка, аж поки не добігла до свого маленького і мирного будиночка. Is it the little mouse sleeping in his bed? Yeah, he's got a lot of nice things. Can you see what else is in his bedroom? Та маленька мишка спить у себе в ліжку у своїй спальні. А що там ще в нього є? Хто-небудь хоче ще допомогти розказати? Mouse. Mouse. It's a mouse, yes. Oh, he's a mouse. Внизу книжки. There's a Возле book. кровати. There is a book So- too. There is a book, and there's another mouse close by the book. Там є ще одна мишка біля книжки. I think the book is about mice. Можливо, ця книга про мишей. Mhm. So who knows what this is? Because I don't know Which one? where my finger is right there. That one. Що це за штука? Oh, wait. Is that like his little pack that he was carrying? Mouse. Yeah, it looks like his little pack. Схоже, що це його сумка, з якою він ходив. Його вузлик. I was looking at it and I couldn't tell, but maybe it was his little pack that he put on a stick. Мгм. Може, це його речі зав'язані в такий вузлик. So, yeah, maybe he got his all belongings that he traveled with packed in this thing. Може, всі речі, з якими він подорожував, були ось в цю Pack. штуку зав'язані. In a pack. In a sack. In a sack. Okay. He looks very comfortable to me. Well, it had its pros and cons, I would say. В ньому були свої переваги і недоліки. I like this sleeping hat, the striped one that this mouse has on his head. Мені подобається оця смугаста шапка, яку вдягнув цей мишак собі на голову. And yeah, it looks like this mouse is smiling while sleeping. It does, doesn't it? Схоже, що ця мишка посміхається, коли спить. He is so happy to be home. Oh, yeah. Він дуже радий, що нарешті вдома. Okay. So shall we talk a little bit about the message? of the Давайте поговоримо трошки про те, як у нас. Що ми знаємо, що нам цікаво було про цю книжку? What does it tell us? What does the story say to you? Що нам розказує ця історія? Що б ми таке цікавого могли дізнатися про цю історію? Або не дуже цікавого? Що вдома краще, ніж у гостях. Okay, that at home it's better than being a guest somewhere elsewhere. Yeah. Well, yeah. Ну так, в якомусь сенсі так. And that sometimes when you have more things, you also have more things to worry about, like the cat and the dog and the servants and the noise. Але інколи може і це розказує нам про те, що коли маєш багато якихось речей, то і багато того, через що доводиться хвилюватися. Наприклад, хвилюватися через псів і котів, і усіх прислуги усієї, і шуму, і всього такого. And to me, maybe it's a story about everyone can find his or her delight in different things. Що кожен може знайти своє щось приємне у різних речах. Возможно, конечно. Yeah, like one mouse was seeking peace and quietness. Another mouse was seeking delightful food from the court. Як одна мишка шукала все ж таки більше спокою, а інша шукала смачної їжі від двору.
Yeah, so not everything suits everybody the same. Like some people I know like to live in the city, right in the middle. Other people I know like to live in the country where they can see cows and horses. And own them. Деякі люди люблять жити в великому місті, аж прямо посередині міста. А інші люди можуть жити в селі, їм подобається жити там, де вони можуть споглядати корів і коней, і навіть мати їх у себе. Прошу, Артеме, ви хотіли щось розказати? Да, в мене така от странність, коли була. От в мене як помер той попугай Ічі, то той старший Кеша, він щось почав говорити. Я чую, що він каже щось привіт, хорошка каже. So, От дивіться, от якщо я його навіть беру на руки, я йому щось кажу, Кеша, скажи щось, Кеша. От він на мене такий дивиться, сидить на пальці, у нього такі очки, якісь бусинки просто. Ще був якийсь такий момент сьогодні, я копаюсь в хаті, хочу знайти свій годинник, якусь знаходжу коробку, а там бачу, і в мене ж була така історія з телефонами. От в мене спочатку був iPhone, тепер в мене зараз Xiaomi пользуюсь. І от і мені знову хочуть iPhone підсунути. Я кажу батькам, нащо мені той iPhone? Я просто хочу Xiaomi, чого мені той iPhone суєте під голову? Мені Xiaomi лучше. okay. So, Artem shares with us that his little parrot, the budgie, whose name is Kesha, started to talk. And he can say some words, but right now Kesha doesn't want to say anything. Maybe Kesha is eating them. Okay. And also Kesha has really nice tiny eyes, like little black beads. Oh. Also, Artem shared to us that he has a phone that he likes, and his parents are trying to change, like to upgrade his phone, but he's like, no, I like the phone that I have already. Oh, like the country mouse. Так, може, як мишка сільська, що вам подобається ваш той телефон, який ви маєте. Oh, is it Kesha? Hi, Keisha. Let me spotlight you. Hi, Kesha. Oh, it's dark again. Ні, це просто, зараз попробую якось його цей. Ну от, так видно тут. Oh, what a beautiful bird. Ти гарна пташечка. Кеша сидить такий. А вот у меня вот такая реакция. Не хочу делать. Ничего делать не хочу. Ну, може, він не в настрій. Maybe Kesha is not in the mood to do anything. Because Kesha is sitting like, I don't want to do anything. Просто дивиться. І може щось на камеру записати. Кеша сідать. Не якийсь лінивий Кеша. Okay, thank you. Thank you, Artem. It was nice to meet your little birds. Beautiful. Should we do our next book? То що, почитаємо наступну книжку про того пряничного чоловічка? Yes. I'm a gingerbread man. Okay. I think that we can read it even on different voices if you already read it, Софія. Я думаю, що ми можемо почитати її на різні голоси, якщо ви вже читали, Софія. And there's lots of repetition in here, and we can try to read it all together. Там багато повторів, ми можемо спробувати їх повторювати всі разом. Shall we have what the gingerbread man says, everybody says together? Yeah, maybe. Okay. You can try. We can try. Okay, here we go. He's a rebel, the gingerbread man. Very rebellious. Він дуже бунтівний, такий пряничний чоловічок. Okay. Ось такий він пряничний чоловічок. And maybe a little bit lower. Yeah. I think I'm not spotlighted from, I don't see. Sorry. No, it's okay. Then I can tell where the book is. Okay, there we go. All right? Yeah. Okay. The Gingerbread Man, retold from an old tale by Jim Aylesworth and illustrated by BarbaraMcClintock. Отже, ця казка про пряничного чоловічка була переказана Джимом Ейлсвортом, і малюнки до неї намалювала Барбара МакКлінток. It's not that old. Christmas was some days.
Не так вже й давно була ця казка, бо Різдво було think- буквально I think кілька the тижнів. story is old. Once upon a time, there was a little old man and a little old woman. One day, the little old woman said, "Let's make a gingerbread man." "Oh, yes, let's do," said the little old man, and they did. Одного разу давно-давно жили собі старий і стара. І якось ця стара жінка сказала: давай зробимо пряничного чоловіка. О, так, давай зробимо, сказав старий. І вони зробили чоловічка. Okay. So they mixed up І the це batter. колобок, як колобок? Yeah, it's like the Ukrainian tale about kolobok. But in Ukrainian, the kolobok didn't have any legs or arms. It was just just a loaf of bread. A fat okay. circle. It was a fat circle. Так, в українській казці про колобка колобок не мав ні ручок, ні ніжок. Це був просто якийсь кругленький такий буханець. Як хліба. колобок буде історія. Наверное, он убіжить, да і все. Так, але ж як він буде бігти, ось ми подивимось. So, kids are predicting that, like in the story about Kolobok in Ukrainian one, this gingerbread man will run away, Yes. and that would be it. But how he will be running? Oh, no, there's lots more to the story. So let's see what happens. Давайте почитаємо, що ж там, власне, відбувалося. So they mixed up the batter and they rolled out the dough and they shaped the little arms and they shaped the little legs and they shaped the little head. And with raisins, they made the little eyes and the little nose and the little mouth. And then with sugar glaze, they dressed him in a fancy suit of clothes. Так, отже, старий та стара змішали тісто, потім розкачали його, а потім вирізали з нього чоловічка, якому зробили маленькі ручки, маленькі ніжки, а потім ще й голову. А за допомогою родзинок виклали йому очі і носа і маленький ротик, а потім цукровою глазур'ю намалювали йому гарненький одяг. So he's more fancy than the kolobok, his relative from Ukraine. Він набагато більш такий вишуканий, ніж колобок, його друг з України. And he has Ukrainian colors. Yeah, he does. Ще в нього Yay. українські кольори. That's so funny. When he was all set, they put the gingerbread man into the oven and they waited. Pretty soon, a delicious smell was coming from the oven that told them that the gingerbread man was ready, and so were they. Отже, коли вже все було готово, того пряничного чоловічка поклали у пічку і почали чекати. І вже скоро гарний, дуже смачний запах з тої пічки їм був знаком, що і чоловічок вже готовий. І всі, і старий, і стара теж уже були готові. I like their old times oven. В них дуже старовинна пічка. I would say it's a wood-burning stove, and the wood is right here. Ага, схоже, що це пічка на дровах, і дрова там лежать поряд. But they look like they are living in the city, not in the countryside. Who knows? Схоже, що це пічка така, як була в містах, а не в селах. Because Ukrainian stoves were quite different from this one. Українські пічки були досить інакші від цієї. Oh, what happened? Що ж When they opened the door of the oven, out popped the gingerbread man, and he ran across the floor. А коли вони відкрили двері цієї пічки, з неї вискочив пряничний чоловічок і побіг по підлозі. The little old man and the little old woman could hardly believe their eyes. The gingerbread man looked up at them, put his little hands on his hips, and said, "Run, run, fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man."
The old man reached down to grab him, but quick as a wink, the gingerbread man ran out the door and down the road. And the little old man and the little old woman ran after him. Старий та стара не могли повірити своїм очам. Той пряничний чоловічок подивився на них, поклав собі руки в боки і сказав: «Ай, біжи, біжи якомога швидше, але ти мене не наздоженеш, бо я пряничний чоловічок». І старий спробував його зловити, але як мигнув оком, і той пряничний чоловічок вибіг за двері і побіг далі вниз доріжкою, а старий чоловік і стара жінка побігли за ним. Come back, they yelled. But the gingerbread man just looked over his shoulder and he said, no, I won't come back. I'd rather run than be your snack. And he «Вернись, вернись!» – закричали чоловік і жінка, старий та стара. Але той пряничний чоловічок подивився крізь, озирнувся за своє плече і сказав: «Ні, я не вернусь, я краще буду бігти, ніж буду вашим перекусом». І продовжував бігти. So, can we have a pause at this moment and ask the kids, who do they think the gingerbread will meet now? Oh, yeah. Як ви думаєте? He's gonna meet several different characters. Who do Він you зараз зустрінеться із різними істотами. Як ви думаєте, з ким першим він зустрінеться? As he runs along, who do you think he will meet? Sophia has her hand up. Well, Sophia, you already read this book. Oh, that's right. She knows the story. Maybe Dima, Artem, or Amina want to guess. Бо я знаю, що Софія, ви вже читали цю But книжку. I don't even remember what okay. was next. You do not even remember. Okay. Okay, good. Then you can. Dima and Artem and Amina, what do you think he will meet? Як ви думаєте, Діма, Артем та Аміна, що або кого він зустріне на дорозі? Лисицу. Лисицу? Well, yes, eventually he will meet the fox, but before that, he will meet some challenges, as all the old tales have. Отже, зрештою, він знайде лисицю, але перед цим у нього будуть якісь випробування. Comes in threes usually in these old tales. У старих there's three таких different казках challenges. зазвичай є 3 якихось випробування. Як ви думаєте, яке в нього буде перше випробування? What I would don't remember if there was only 3. I remember there was more. Софія каже, що начебто там було не 3, а більше. Well, usually the old tales have the set of 3 challenges. Зазвичай в старих казках іде 3 випробування. So, and what is the first challenge that the Колобок met? Що було за перше випробування, яке зустрів Колобок? But Пам'ятаєте? it's the gingerbread man, not the colorbook. No, the gingerbread Колобок? man met something else, but the Колобок met something really simple. Колобок зустрів щось дуже просте в українській казці. І я знаю, що ви, скоріш за все, знаєте дуже добре, кого зустрів. Ведмідь. Ну, ні, він спершу зустрів маленьку тваринку. Ні, ведмеді можуть бути в цій касі. Oh, okay. Yeah. So probably in this story, as well as in Ukrainian story, he will meet a bear. Maybe. But because in Ukrainian story, the Kolobok met a set of 3 animals and then the fox. У казці про Колобка там спочатку було 3 звірів і потім лисиця. Can you name the 3 animals? А ведмеді не було. Ведмедя не було? Окей. А хто був у Колобка? There was a wolf and a Wolf. fox. What's a boof? Ведмідь, по-моєму. So probably the bear was there, or maybe he was not, but the fox was the last one. Before that, there was a wolf, Oh, and whoa. before the wolf, it was... Так, Софія? I wanted to say who the gingerbread man will meet the last. Okay. And it is colorbook. Okay, so maybe he will meet his Ukrainian
Friend. Oh, that Friend, would be a great story. The gingerbread man and the Ukrainian roll get together. Yes. It can be... наверное, Actually, наверное, нет, его акула, Oh, шар. a shark. Ooh, a shark. Whoa, a land shark. Yeah. Okay, let's find out, shall we? Okay, let's the find out. Yes. gingerbread man can swim. Okay, here's who he ran into first. Ось And he кого він ran, перший буде. and he ran, and he ran. And after a time, he met a butcher standing in front of his shop. The gingerbread man looked up at him, put his little hands on his hips, and said, "Run, run, fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. I've run from a husband, and I've run from a wife, and I'll run from you too. I can, I can." І тож він біг, той пряничний чоловічок. І за якийсь час він побачив м'ясника, який стояв перед своїм магазинчиком. Тоді цей пряничний чоловічок подивився на нього, знову став руки в боки і сказав: "Біжи, біжи якомога швидше, бо ти не зможеш мене зловити, бо я пряничний чоловічок. Я втік і від чоловіка, і від його жінки, і від тебе теж втечу, бо я можу." He's teasing this butcher. Він, He's a That's kind of a great. he's a little mischief maker. The О, butcher. так, він насміхається над цим м'ясником, бо він вміє так от робити. The butcher reached down to grab him, but quick as a wink, the gingerbread man ran on down the road, and the butcher ran after him. "Come back," yelled the butcher. And not far behind, the little old man and the little old woman were yelling too, "Come back, come back." But the gingerbread man just looked over his shoulder and said, "No, no, I won't come back. I'd rather run than be your snack." And he kept on running, and he ran, and he ran, and he ran. Отже, м'ясник спробував його зловити, але швидше, ніж встиг м'ясник змигнути оком, маленький пряничний чоловічок побіг далі доріжкою, а м'ясник побіг за ним. "Ану, вернися!" – гукав м'ясник. А за тим м'ясником наздоганяли його і старий зі старою, і теж кричали: "Вернись, вернись!" Однак пряничний чоловічок роззирнувся і сказав: "Ні, я не вернусь, я краще буду бігти, ніж стану вашою їжею." І він продовжував бігти. І біг далі. And after a time, he met a black and white cow. The gingerbread man looked up at her, put his little hands on his hips, and said, "Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. I've run from a husband. I've run from a wife. I've run from a butcher with a carving knife, and I'll run from you too. I can, I can." І за якийсь час цей пряничний чоловічок зустрів велику чорно-білу рябу корову. І тоді пряничний чоловічок подивився на ту корову, знову став руки в боки і сказав: "Біжи, біжи якомога швидше, ти мене не зловиш, бо я пряничний чоловічок. Я втік і від чоловіка, і від його жінки, і я втік від м'ясника з великим ножем, і від тебе теж утечу, бо можу." The black and white cow reached out to grab him, but quick as a wink, the gingerbread man ran on down the road, and the black and white cow ran after him. "Come back," yelled the black and white cow, and not far behind him, the little old man and the little old woman and the butcher with a knife were yelling too, "Come back, come back, come back." The gingerbread man just looked over his shoulder and said, "No, no, I won't come back. I'd rather run than be your snack." And he kept on running, and he ran, and he ran, and he ran. Але пряничний чоловічок подивився за плече і сказав, за ним бігла і ряба корова, але дуже швидко,
той пряничний чоловічок втік далі дорогою, і ряба корова побігла за ним і кричала: «Вернися, вернися!» А за нею, поспіхом, не дуже відстаючи, бігли і старий чоловік, і стара жінка, і той м'ясник із ножем, і теж кричали: «Вернись, вернись!» Однак пряничний чоловічок роззирнувся за плече і сказав: «Ні, ні, я не вернусь, я краще втечу, ніж буду вашою їжею». І продовжував бігти. І він все біг, біг і біг. And after a time, he met a muddy old sow. The gingerbread man looked up at her and put his little hands on his hips and said, "Run, run, fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. I've run from a husband. I've run from a wife. I've run from a butcher with a carving knife. I've run from a cow all black and white, and I'll run from you too. I can." За якийсь час той пряничний чоловічок зустрів велику свиноматку, вкритою брудом з голови до ніг. І тоді той пряничний чоловічок подивився на неї, знову став руки в боки і сказав: «Біжи, біжи, якомога швидше, ти все одно мене не впіймаєш, бо я пряничний чоловічок. Я втік і від чоловіка з дружиною, я втік і від м'ясника з величезним ножем, і я втік від корови рябої, і від тебе теж втечу, бо можу». Наверное, его кто-то остановит, и тогда он просто остановится, и его поймают, и все его просто сломают по частям и съедят. Okay, Потому maybe что он somebody очень will maybe somebody will catch him at time, and then they will break the gingerbread to pieces and each have a little piece of a gingerbread. Oh, was that Dima's idea? Yes, that's what Dima said. Dima, I like that idea, but let's see what really happens in the story. Давайте подивимося, що ж трапиться насправді в цій історії. Але ідея дуже хороша. Дякуємо. Okay. Okay. Muddy old sow reached out to grab him. But quick as a wink, the gingerbread man ran on down the road, and the muddy old sow ran after him. "Come back!" yelled the muddy old sow. And not far behind, the little old man and the little old woman and the butcher with the knife and the black and white cow were yelling too. "Come back, come back, come back, come back." But the gingerbread man just looked over his shoulder and said, "No, no, I won't come back. I'd rather run than be your snack." And he kept on running. Отже, стара свиня теж потяглася, щоб його зловити, але не встигла й оком смигнути, як маленький пряничний чоловічок втік далі дорогою, а стара свиня побігла за ним. «Ану, вернися!» – кричала вона. А за нею, не дуже й відстаючи, бігли і старий зі старою, і м'ясник з ножем, і ряба корова, і всі кричали: «Ану, вернись, вернись, вернись!» Але пряничний чоловічок роззирнувся за плече і сказав: «Ні, ні, я краще буду втікати, ніж буду вашою їжею». І він продовжував бігти. So far, nobody can catch this guy. And he ran, and he ran, and he ran. And after a time, he met a fox. Right. The gingerbread man looked at him, put his little hands on his hips, and said, "Run, run, fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. I've run from a husband. I've run from a wife. I've run from a butcher with a carving knife. I've run from a cow and a muddy old sow. And I'll run from you too. I can." І він біг, біг і біг, і за якийсь час зустрів лиса. І той пряничний чоловічок знову подивився на лиса, став руки в боки і сказав: «Біжи, біжи, якомога швидше, ти все одно мене не зловиш, бо я пряничний чоловічок. Я втік і від чоловіка із жінкою, і від м'ясника з величезним ножем, я втік від корови, я втік від свині, і від тебе я теж втечу, бо можу». "What did you say?" asked the fox.
The tricky fox pretended he couldn't hear well. I'm not as young as I used to be, he said. You'll have to come closer and speak louder. The gingerbread man stepped closer, and in a very loud voice, he said, Run, run, fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. I've run from a husband. I've run from a wife. I've run from a butcher with a carving knife. I've run from a cow and a muddy old sow, and I'll run from you too. I can, I can. А що ти сказав? Запитав лис. Той хитрий лис вирішив зробити вигляд, що він не дуже добре чує. Ти знаєш, я вже не такий молодий, як раніше, сказав лис. Він просто хитрує, як в колобку. Yeah, he's just been really wicked. He is wise and he is making some wits to get the gingerbread closer. As That's the right. fox did in the color box story. Так, він схитрував, каже, в мене вже вуха погано чують, тобі треба підійти ближче, казати гучніше. Тож той пряничний чоловічок підійшов ближче і повторив: біжи, біжи, якомога швидше, ти все одно мене не зловиш, бо я пряничний чоловічок. Я втік і від чоловіка з жінкою, і від м'ясника з величезним ножем, і втік від корови, і втік від свині, і від тебе теж утечу, бо я можу. Okay. Just then, the little old man and the little old woman and the butcher with a knife and the black and white cow and the muddy old sow came running around a turn in the road. And they were all yelling, come back, come back, come back, come back, come back. The gingerbread man looked over his shoulder, but before he could say a single word, the fox jumped up and grabbed him. And quick as a wink, before he could think, with a snap and a snick and a lap and a lick, the gingerbread man was gone. Ай, і саме тоді на горизонті з'явилися і старий, і стара, і той м'ясник із ножем, і ряба корова, і стара свиня. І вони всі бігли і кричали: ану, вернись, вернись, вернись. Але маленький пряничний чоловічок роззирнувся за плече і, перш ніж міг сказати хоч якесь слово, лис настрибнув на нього, зловив і швидко, навіть оком не змигнувши, він вкусив, лизнув, ковтнув і все. Не стало того пряничного чоловічка. The little old man, excuse me, the little old man and the little old woman and the butcher with the knife and the black and white cow and the muddy old sow all stood and stared sadly at the fox. He had not left a single crumb for anyone. Отже, старий і стара, і той м'ясник з ножем, і ряба корова, і стара свиня. Вони всі стояли і дивилися дуже сумно на лиса, бо лис не залишив їм ані крихточки. I'm sorry, I was supposed to show this page for that. Ось Very- така сторінка, де вони всі стоять і з докором дивляться на лиса. So there's the page where they are all looking sadly at the fox. Yeah, and you can see that he's wiping his mouth, the fox, because he just ate the gingerbread man. Ось видно, що лис витирає рота, бо він щойно з'їв того пряничного чоловічка. Oh, look at the rest of them. They're so sad. They didn't get a bite. Дивіться, а всі інші такі сумні, бо не з'їли ані крихточки. I like Dima's story better, where they share the gingerbread man. Так. So the last page says, riddle, riddle, ran, fiddle, fiddle, fan. So ends the tale of the gingerbread man. А так от закінчується такими словами казка про пряничного чоловічка, і тут не можна перекласти українською. So we cannot translate it into Ukrainian, but in the Ukrainian we have other endings like this. Наприклад,
ось вам казка, а мені бубликів в'язка. Yeah, it's nonsense talk. We call that nonsense. Kind of. In Ukrainian, it's like, here, you had your folklore tale, and I will have my, my treat. Yes. Well, you know, I kind of feel sorry for the gingerbread man. Does anybody else feel bad for him? Да, трошки сумно за того пряничного чоловічка. I thought that he was kind of a fun little guy because he, you know, was a rebel. Other kind of story where Прошу, he wasn't like that. I had another kind of story. у тебе була інша історія, Софія, не така? Yes. Yes. Okay, so it looks like Sophia listened to another story, sort of that, but different. And I Yeah. think it's because this theme is really very popular across lots and lots of cultures. Я думаю, це тому, що ця тема такого think so. чоловічка, який втікає, дуже популярна у великій кількості різних народів. Plus it says retold, so the author told it his own way too. Ця казка Yeah. переказана. Does And you know anybody what? feel bad for the gingerbread man? If you liked this story and you would like to have another story of this kind, I think that I have seen a story about a little running pickle that A nobody pickle? could catch. Yes, a pickle. Я Ooh, I love бачила that. книжку про маленький солоний огірок, який теж тікав, і його ніхто не міг зловити. And maybe I can bring this book to you, Katharine, Okay, because it was on sale at our library. Ця okay. книжка була на продажі в бібліотеці. And maybe we can read this story another day. Можемо Yeah, почитаємо цю історію. Okay, but it's already time for us to say goodbye for today, I think. Вже час для нас завершувати, я думаю. I would like to tell you the end of a story that I had. Okay, yeah. Okay, good idea. So there was a gingerbread man. He saw a fox, and then the fox ran after him, and then the gingerbread man get to the sailing something, and then he couldn't swim, so he tried to jump, but the fox ate him. Aha, Oh, in your story, it was the fox who ate him, but not because the fox were really like witty or ruse. Не тому, tricky. Not because it was really tricky. Yeah, But this because the fox played a gingerbread man. trick on him Так. when he said, "Come close so I can't hear you." And then when he got close, the fox could grab him. Так, от в цій казці то лис його обхитрував, а в казці, яку ви, Софія, читали, то там той пряничний чоловічок не зміг переплисти через якусь ріку, і тому його зловили, так? And I've heard a story, I think this one was in German tradition. It was written by the brothers of Grimm, where the gingerbread man ultimately found a couple of kids, and he said like, okay, I see that you are hungry and you would benefit from having a treat, so you can eat me. Really? But yeah, I need to find if it is really this story or somebody retold it their own way. Я чула про казку, яку, здається, написали в німецькій традиції, і там пряничний чоловічок зрештою знаходить двох дітей і каже, ага, я бачу, що вам би якраз знадобилося зараз попоїсти, тож я дозволяю вам, щоб ви мене з'їли. So, that's a story with a different flavor, I would say. Це історія з трошки іншим присмаком, я би сказала. Yeah, that was a fun story. And I like Dima's ending, that they get to share the gingerbread man. That's a nicer ending, Yeah. Dima. And I like the ending when he meets the Kolobok, his friend from Ukraine.
Yeah, that's a really good one. The two of them together. That's right. Yes. But they are two of them together in the tummy of the fox. Oh! No. Вони зустрілися зрештою в животику у лиса. Yeah, probably. Probably. And you know, I think that you can write down all the variants and endings and maybe other creatures that you would like this little trickster to meet on his, or mischief person to meet. On the back of the book, they have how to make a gingerbread man. Oh, там в кінці навіть є рецепт, A як recipe. робити. Mhm. And how to make him run and how to make him say things. Well, for this, I think you have to learn some engineering and make a little robotics gingerbread man. Oh, Я думаю, or для того, щоб він... you could use a fishnet. When he runs, you just net him with your fishnet. Yeah, we can just take a magic wand and make him run О, так. and say things. Можна його магією забезпечити, щоб він бігав. Можна вивчити робототехніку і додати так, щоб це був маленький робот, який біжить. There are ways how to make the little gingerbread man run. Є різні А способи. если бы это был бы робот, то тогда его бы у лиса было у лиса все зубы потрескались. Oh, if it would be a rabbit, then the fox would crack all his teeth. All his teeth would be creaking. Oh, sorry, I do not English well today. Okay. I don't know either what we mean. Broken. All his teeth would be broken ultimately. How? With the Ow. cracks. Because if it would be the gingerbread robot made of metal, Oh, right. That would hurt. chewing Ow. metal, Ow. гризти метал, тоді би, звісно, в себе погризли. But it's a good thing that fox had a snack. Але добре, що лис зумів перекусити щось смачненьке поїсти. On the other hand, the old man and the old woman who did all the hard work of making the gingerbread man, they didn't have a snack. No. А з іншого боку, старий та стара, які, власне, попрацювали, щоб зробити того пряничного чоловічка, вони... In the last picture, everyone is walking away sadly, and the fox is very happy with himself. I think that I heard from someone that the ending is another, that the gingerbread man could swim because of something, because he just jumped on some little tree Мгм. and he swam with it. Then he came back to that grandpa's house, and then he said, "You can eat me." But then he said, "I'm full. I don't want to eat you. Oh. Your brothers and sisters." That's a fun ending. Тобто в вашій кінцівці, значить, маленький пряничний чоловічок зміг таки переплисти, тому що стрибнув на якийсь там шматок дерева, і тоді знайшов будиночок дідуся і каже: "Дідусю, ви можете мене з'їсти?" А дідусь сказав: "Ні, я не буду тебе їсти, а ти можеш бути зі своїми братиками і сестричками." No, he said, "I'm full because I ate your brothers and sisters." Старий дід сказав: "Я вже наївся, я вже з'їв твоїх братів і сестер." Oh, okay. That's a plot twist I did not expect. Me neither. But that's He's, because the brothers like and younger. sisters didn't run away. The one who ran and got away didn't get eaten. I Yeah, like that. because now he had a little trap for them. We can make a crossover with different stories and say that the gingerbread man ran into the country mouse who was running back from town.
Ми можемо зробити кросовер, тобто перетин двох казок і сказати, що той пряничний чоловічок біг Can we і do that? стикнувся із мишкою сільською, яка теж втікала з міста і бігла назад до своєї хатинки. And they become friends. Probably. Може, вони стали друзями. There is like a lot of possibilities how to retell this story. That's fun. It's fun to retell the old stories. If Fun. anybody wants to write a retelling, we can listen to it next Friday. Так, якщо ви хочете написати переказ цієї історії на ваш смак, то ми можемо спробувати почитати її наступного разу. I think I won't have time to write it, but I can make it up. We can talk about it next time, and I'm going to have to go because I have Oh, I'm to go to sorry. work. Так, No, вже it's okay. час іти. But that was really fun to talk about this story and to read another about the mice. That Було was дуже приємно поговорити з вами про цю історію і про мишок. Thank you well, for we'll the talk some more about these story. old tales next Friday, and we'll have Bye. two books. Thank you so much. Дякуємо дуже-дуже, що ви були з нами на цих історіях. До побачення. До зустрічі. Bye-bye. Bye. See you next Bye-bye. Friday. See you. Bye. See you next Friday. Goodbye. I'm flying away I from see you. you Bye. fly Catch away. me. I'm going to fly away too on this little bird. Oh, you have same birds. Bye-bye. Please, you made the same. I have one too. You made it? Yeah, let's have our bird say hello. Bring your bird up. I'll bring your bird. Пташки можуть сказати один одному привіт How close can you get і on до Zoom? побачення. Do you know his name? No, I don't know. It's 4th of January Oh, I like that. because it's written here. Oh, well, mine is also. They're sisters. Really? Good. Okay, I gotta go. Yay, sorry. Bye-bye.